The armed forces of Russia launched a group strike with long-range missiles against some Ukrainian cities. Russian missiles hit targets in Kramatorsk, Slaviansk, Dnipropetrovsk, Lutsk, Lvov and Smela, Cherkasy region. The probable targets of nighttime missile strikes in Lutsk and Smela, Cherkasy region, with a Lutsk repair plant and an enterprise for the repair of power plants for diesel locomotives and electric locomotives. At the Lutsk plant, aircraft engines were repaired and aircraft components were produced. Both enterprises received regular orders from the Ministry of Defense of Ukraine. Last night, the armed forces of the Russian Federation have launched a concentrated strike with long-range air and sea-based precision weapons against key enterprises of the Kiev regime's military industry. The goal of the attack has been reached. All the assigned targets have been neutralized. Ukraine's military-industrial complex has suffered significant damage, said Igor Konozenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. The Army 2023 International Military Technical Forum continues its work. The Patriot Park presents an exposition with captured weaponry within the special military operation. Head of Main Directorate for Innovative Development of the Russian Ministry of Defense gave a summary of the results of the first day of the forum. The following samples of Western military equipment are presented to the public: French wheeled tank AMX-10 RCR, British armored wheeled vehicle at 105 Saxon, British armored vehicle Mastiff, British armored vehicle Husky. Also there are Swedish CV-90 IFV, Finnish armored personnel carrier XA-180 Passy, Australian armored car Bushmaster, French missile Scalp, Storm Shadow.发展的动物啊里面特别的，中型的8吨到10吨的，这个有8 吨，轻型的是2.5吨。У нас уже 6 есть фрегатов, этот корабль, который производится для индийских ВМС, это береговой. Тягачи, которые здесь представлены.
Стрелять орудию! In the front line, Novorossiysk paratroopers destroy nationalists in Special Military Operation Zone. Paratroopers are conducting counter-battery warfare using J-B howitzers, striking at the firing positions of Ukrainian troops that are trying to gain a foothold in wooded areas. Having carried out aerial reconnaissance in time, ORLAN-30 unmanned aerial vehicle crews uncovered camouflaged enemy positions and transmitted information to the artillery command post, after which the J-B howitzer crews struck at the positions of the nationalists. In Zaporizhzhia direction, units of the Russian grouping of troops, supported by Army aviation and artillery, repelled 3 attacks by assault units of the 82nd Airborne Assault Brigade of the AFU Strategic Reserve near Rabotino, Zaporizhzhia region, said Igor Konozenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. The enemy losses were up to 200 Ukrainian servicemen, 5 tanks, 6 infantry fighting vehicles, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 M-STB howitzers. Отражены 3 атаки штурмовых отрядов 82-й десантно-штурмовой бригады стратегического резерва Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта. The armed forces of Ukraine launched offensive operation in the Tavria direction. Brigadier General Alexander Tarnavsky reported via telegram August 15. Tarnavsky commands Ukrainian units on the southern front line, also known as the Tavria sector. Artillery units of our army performed 1,620 fire missions during the day, he wrote. According to Tarnavsky's report, Ukrainian artillery units killed 99 combatants and injured 190 others. They also took 12 prisoners, amounting to a total of 301 Russian losses. In addition, Ukrainian forces demolished Russian military equipment, including 5 tanks and 8 armored personnel carriers, 5 artillery systems and mortars, 2 anti-aircraft guns, 1 anti-aircraft missile, 2 anti-aircraft missiles, 8 units of automobiles and 3 units of special equipment. Tarnavsky also said that Tavria troops destroyed 3 Russian ammunition depots as part of the day's operations. Destroying Russian military equipment and eroding supplies is a key strategy of Ukraine's ongoing counteroffensive, where territorial advances are slowed by dense minefields and deep lines of Russian defense, particularly in the south. The armed forces of Ukraine shows footage of destroying Russia equipment. Ukrainian forces use HIMARS US-made rocket to destroy a Russian S-300 in Alexandrivka village, Kherson region. Legendary Mr. HIMARS in action, the defense forces of southern Ukraine continue their fiery hunt, smashing the enemies to pieces, said Ukrainian official statement.
The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying 4 Russian military equipment in front line. In the south, in the course of aerial reconnaissance, soldiers of the SSO discovered and destroyed 4 units of enemy equipment, including the S-300 air defense system, a tractor with a howitzer, and a KAMAZ truck. Accurate Ukrainian strike guided by reconnaissance drone. 4 Russian combat equipment destroyed. The Armed Forces of Ukraine reported on August 15 that Russia had lost 254,920 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022. This number includes 540 casualties Russian forces suffered in the last 24 hours. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, Russia has also lost 4,313 tanks, 8,370 armored fighting vehicles, 5,128 artillery systems, 714 multiple launch rocket systems, 482 air defense systems, 315 airplanes, 314 helicopters, 4,242 drones, 18 boats, 7,584 vehicles and fuel tanks and 769 special equipment. Operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized manpower and military hardware in 172 areas. In addition, one command post of electronic warfare and air defense facilities of the AFU has been hit near Kramatorsk, Donetsk People's Republic. One ammunition depot of the 43rd Artillery Brigade of the AFU has been destroyed close to Romelnik, Zaporizhzhia region, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. Russia air defense facilities have intercepted 4 French-manufactured Skal-PG long-range cruise missiles and 2 Uragan multiple launch rocket system projectiles. In addition, 25 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been hit during the day. Igor Konashenkov added that in total, the Armed Forces of Ukraine has been losing 458 airplanes, 246 helicopters, 5,761 unmanned aerial vehicles, 431 air defense missile systems, 11,315 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,144 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,893 field artillery cannons and mortars, as well as 12,246 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. Дорогі українці, українки, всі наші воїни сьогодні продовжують відвідувати наші бойові бригади. Вчора ми були на Донеччині, сьогодні різні райони Запорізької області, територія роботи ОСУ в Таврі. Разом з генералом Тарнавським були в розташуваннях 3-ї та 15-ї бригад оперативного призначення Нацгвардії, 47-ї та 65-ї окремих механізованих бригад, 46-ї аеромобільної бригади,
10-й армійський корпус, 116, 117 і 118 бригади. І кожна особлива, всі молодці, відвідав передове хірургічне відділення, подякував нашим бойовим медикам за порятунок українських життів. Поспілкувався з комбригами, комбатами про потреби наших воїнів, те, що вони реально відчувають на передовій. Все, про що говорили хлопці, звучатиме на ставці. Коли таке спілкування бригада за бригадою і у всіх реальний бойовий досвід, то можна оцінити ситуацію значно глибше, побачити, як конкретний досвід одної бригади може бути застосований іншими підрозділами та масштабований на всі наші сили оборони. Зафіксували конкретні потреби, засоби РЕП, дрони, броньовані евакуаційні машини, медівак. Є додаткові організаційні питання, те, про що не говорилося вчора, зокрема щодо офіцерських звань, тренування воїнів, одне з ключових завдань. Говорили про це також. Реальний бойовий досвід, сучасні виклики та тенденції на полі бою, вогонь та маневр, майстерність, яка є у наших воїнів та яку треба поширювати на всі бригади, а також зробити це пріоритетом в учбових центрах, особливо під час навчання мобілізованих. Підготовка воїнів – це також відповідальність кожного командира всіх ланок. Важлива мотивація людей – це прямий наслідок того, як вчаться воювати. Почули від комбатів відгуки про бойове застосування техніки і зброї, яку надають партнери. Кожен такий відгук – це те, про що будемо говорити з лідерами. І хочу окремо подякувати усім нашим воїнам, які беруть трофеї, ставлять на службу Україні російську техніку. Це не просто раціональність наших хлопців, це і важливий доказ спроможності героїв наших забирати зброю ворога, використовувати для захисту життя України. Мав честь нагородити наших воїнів, солдатів, сержанти, офіцери. Пишаюсь кожним. Дякую, хлопці, за ваші шеврони. Дуже приємно. Окремо хочу сьогодні подякувати усім, хто допомагав з ліквідацією наслідків російських ракетних нальотів. Вчора в Одесі, Харківщина, сьогодні Львів, Луцьк, Дніпро, Краматорськ, на Черкащині, також Запорізькій області, в усіх частинах держави. Дякую рятувальникам, лікарям, поліцейським, волонтерам, місцевій владі. Дякую. Щодня маємо пам'ятати кроки вперед наших воїнів на передовій, наближають безпеку та захист для усіх наших міст і сіл. А чим більше сил у нашої ППО, тим більше можливостей тилових областей працювати для оборони. Вже збільшуємо, зокрема, військові виробництва, навіть в таких умовах, як зараз. І будемо збільшувати. Українська мета очевидна, ми переможемо та забезпечимо Україні силу, яка дозволить гарантувати надійний мир. І я дякую кожному нашому воїну, усім, хто б'ється заради України, усім волонтерам, які допомагають кожному і кожній, всім українцям, українкам, які відчувають, що вони на війні, а отже допомагають обороні. Дуже дякую. Слава Україні!